Good evening, viewers. You're now watching Hornbill TV's Notice Express. The special investigation team probing the death of Assam's popular singer Zubin Garg had received the report from the Central Forensic Science Lab, also known as CFSL. New Delhi ADGP, CID and SIT head Munna Prasad Gupta had said while addressing the media at the CID office in Guwahati on Saturday. Gupta had stated that the report has been sent to the panel of doctors of Guwahati Medical College who had conducted the post-mortem, and that the final report would soon be submitted to the court and shared with the family members. He had confirmed that 7 persons had been arrested and were in police custody for interrogation. Notices had also been issued to several individuals in Singapore related to the case, with one person having already appeared before the SIT and recorded a statement, while others were expected to join the investigation soon. Not only that, but the ADGP had further informed that a mutual legal assistance request had been sent to Singapore through the Government of India and was under consideration by the authorities there. He had emphasized that evidence collection in Singapore would be conducted by Singaporean authorities in accordance with international legal norms. Reiterating that all aspects of the case had been investigated, Gupta had expressed hope that SIT would submit the charge sheet within the stipulated legal time frame. So the investigation is continuing and as far as notices to the people in Singapore are concerned, we have issued the notices to them to appear physically here and to give their statement. One of them has already appeared and we have recorded his statement, and we hope that the others will also join the investigation without any further delay. We have arrested 7 persons so far. We have taken them on police custody for further questioning, and we are continuing with their interrogation. After the end of the police remand, we will produce them before the court, and the court will pass further orders on that. Yes, the viscera were sent to Central Forensic Science Laboratory, New Delhi, and we have received the viscera report last night, late in the evening, and we have already sent the viscera report to Guwahati Medical College, where the postmortem was conducted by a panel of expert doctors. After getting the viscera report, Guwahati Medical College will furnish the final postmortem examination report, which we will place before the court, and also we will share with the family members by hand, and also we will send them by registered post, because they are entitled to get a copy of it. So far, we have found that there were 11 persons of origin in Assam who were there, and we have asked all the 11 persons to appear before us for their statement, and one of them have already appeared. See, as you are aware, if we have to conduct any investigation in a foreign country, we cannot do such investigation on our own. That is simply not acceptable by them, also in our court of law. So we have to follow the path of mutual legal assistance request. We have already sent our mutual legal assistance request to Singapore through Government of India, Ministry of Home Affairs, and it has already reached the concerned authority in Singapore, and I am given to understand that it is under consideration by the concerned authority in Singapore. We are in liaison with Indian High Commission in Singapore in this regard. See, what is more important is getting the assistance from Singapore. Whatever evidence is to be collected in Singapore for us, it will have to be collected by Singapore authorities. We cannot go and collect it. It is a sovereign nation, they will not allow it. Similarly, suppose if some investigation was to be conducted in India by a foreign police, India will not allow. They will have to send their request to India,
and it will be conducted by Indian police and it will be handed over to them. In the process, they may be allowed to come as we may be allowed to go there to assist them. So our role will be that. So if Singapore authorities give us permission to go there to assist them, we will go. Otherwise, as I said, the required investigation in Singapore as per our request is supposed to be done by Singapore authorities and share it with us, and we will place it before the court. Yes, that is the stipulated period in the law, and we are hopeful that we will submit our charge sheet well in time. Yes. See, this is an ongoing investigation, so it is not the appropriate time for me to comment on that. See, all I can say here is that we are investigating the matter. All aspects are being looked into and investigated. In a significant recognition in the field of higher education in the Northeast, Professor Rajiv Mohan Pant, Vice-Chancellor of Assam University, Silchar, has been nominated to the Executive Committee of the National Assessment and Accreditation Council. It was for a period of 3 years. The University Grants Commission UGC formally announced this nomination through a letter dated October 10, 2025. Established in 1994 by the UGC and AAC, it is an autonomous body responsible for the assessment and accreditation of higher education institutions in India. Its General Council is chaired by the UGC Chairman, and the Executive Committee serves as its primary executive body. The UGC's letter states that Professor Pant has been nominated under the category of 3 university vice-chancellors. This nomination creates an opportunity to provide significant perspectives from educational institutions in the Northeast in national policy making. The appointment is considered a testament to Professor Pant's leadership qualities and the growing importance of institutions in India's Northeast. Through his role in the Executive Committee, Professor Pant will make significant contributions to decisions making on academic quality standards, accreditation criteria, and strategic initiatives to enhance the standards of universities across the country. The academic community has described this nomination as a moment of pride for Assam and the entire Northeast region. This appointment is expected to pave a new path for the advancement of higher education in the region. एक मेरे पास यूजीसी से पत्र मिला कि मुझे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया है 3 साल के टर्म के लिए, और जो द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, ये यूजीसी की एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसके कि प्रेसिडेंट हैं जो गवर्निंग काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी हमारे सेक्रेटरी हैं यूजीसी के डॉक्टर विनीत जोशी जी, आईएएस हैं मणिपुर कैडर के, वो उसके गवर्निंग काउंसिल के चेयरपर्सन हैं। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, जो कि एक बहुत ही रेनाउंड एकेडमिशियन हैं, वो इसके हैं चेयरमैन। और ये इसमें काम करने का मौका हम लोग के साथ मिलेगा, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं मानता हूँ कि ये मुझे जो अवसर मिला है हमारे असम विश्वविद्यालय में, जो अच्छे ढंग से हमारा परफॉर्मेंस हो रही है, ये सब लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, और असम विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर अभी उभर रहा है, तो शायद उसी का परिणाम है। क्योंकि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरा नाम ऐसे आएगा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था ये। तो मुझे लगता है कि सारे जो लोग यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं हमारे असम विश्वविद्यालय में, कलेक्टिवली जो हमारा असम विश्वविद्यालय ऊपर आ रहा है, उसी का शायद ये परिणाम है। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा है, मुझे खुशी है कि हमारे विश्वविद्यालय को रिकॉग्निशन मिल रहा है अलग अलग जगहों पर। आपने पिछले कुछ दिनों पहले ही देखा था कि हमारे 2% साइंटिस्ट आए थे, 5 साइंटिस्ट आए थे इस बार, और हम वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। और ये जो कि नैक जो है, ये इम्पोर्टेंट संस्था है, और वो नेशन बिल्डिंग में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट काम है। क्या है कि हम पूरे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है,
उसमें ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है, क्योंकि हमारे भारत के लोग बहुत बाहर जाते हैं पढ़ने और बाहर से हमारे बहुत कम लोग आते हैं। उसका एक रीज़न है कि हमने क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया। तो ये जो काउंसिल है नैक, इसका पर्पज़ यही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें और जब क्वालिटी एजुकेशन भारतीय विश्वविद्यालय में जाएगी तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भारत में आएंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन होंगे और ये यही मेंटेन करता है। तो नैक जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी मेंटेन करता है, ग्रेडिंग देते हैं उसमें हम लोग और नए नए कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर बेसिकली केंद्रित है। BJP legislators had expressed optimism that a popular government would soon be formed in Manipur following the series of meetings with central party leaders in New Delhi. Former Minister Dr. Sapam Ranjan Singh had stated that the BJP MLAs had travelled to Delhi to brief the central leadership about the prevailing situation in the state and also to advocate for the formation of an elected government. Dr. Ranjan had said that the discussions with the central leaders had focused on the restoration of a popular government, and he had added that the leadership had given positive assurances on the matter. He had remarked that while no fixed time frame had been set, the central leadership had assured that the formation of a BJP-led government in Manipur at the earliest. All BJP MLAs from the Valley and Naga-dominated districts, except those from the Kuki community, had participated in the Delhi visit. Several MLAs, including Govindas Konthojam, Dr. Sapam Ranjan Singh, T.H. Joy Kishan Singh, Hekam Dingo Singh and Karam Shyam had returned to Imphal on Sunday after holding discussions with the central leadership. The legislators had said that they were awaiting further directions from the party high command regarding the next steps for the government formation. You see, we had gone there to apprise the situation and discuss with the central leaders about the prevailing situation here. And in the midst of the talks, we also talked about the formation of a popular government. And they gave an assurance that a government would be put in place, a popular government put in place at the earliest. Any time bound? No, we do not have a time frame, but they've given an assurance that they'll definitely, as was given by our spokesperson yesterday, they have given us the So assurance that you are very positive about it? Civil society organizations in Tripura had postponed their planned statewide shutdown to October 23rd. Tripura Mota legislator Ranjit Debarma had announced the decision, stating that the strike, originally scheduled for October 13th, had been deferred to prevent public inconvenience ahead of the Diwali festivals. Debarma had explained that the 24-hour ban had been rescheduled in deference to public sentiment following appeals from residents to change the date. He had assured that essential services including police, ambulance, fire, judicial operations and utilities would remain unaffected during the protests. The band had been called to press the state government on 8 key demands. This included identifying illegal foreign migrants as per Union Home Ministry's guidelines, setting up detention centers in each district, implementing the inner line permit system, granting official recognition to the Roman script for the Kokborok language, cancelling forged SC or ST certificates, and executing the tripartite Diprasa Accord signed in September 2024. Debarma had urged citizens to participate peacefully, adding that the supply of essential commodities would remain uninterrupted. প্রেস মিট করতে যাচ্ছি খুব জরুরি ভিত্তিতে। আপনারা সবাই জানেন আগামী 13ই অক্টোবর 2025 আমরা সিভিল সোসাইটি থেকে 13 ঘন্টার বন্ধ আহ্বান করেছি ছাত্র আন্দোলনের দাবিতে। কিন্তু বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কথা বলে, সিভিল সোসাইটির লোকেদের সঙ্গে কথা বলে এবং অন্যান্য সমাজের বিভিন্ন যারা আমাদের বুদ্ধিজীবী মহল তাদের সঙ্গে কথা বলে আমরা তাদের অনুরোধকে আমরা রাখতে হয়েছে যে যাতে দেওয়ালির আগে অথবা কালী পূজার আগে ওনারা একটা অনুরোধ করেছেন আমাদেরকে যাতে আপনারা মনটা আহ্বান না করেন, আমাদেরকে
যাহা থেকে আসা যাওয়া বা পূজা পার্বণের এই সিজনে যারা আপনারা বন না করেন তাদের তরফ থেকে আমাদের প্রতি একটা অনুরোধ রয়েছে যে আপনারা পূজা করে যাবেন। তাই আমরা সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আলোচনা করে আজ আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি 13 তারিখ বনটা আগামী 23 তারিখ অক্টোবর 2025 12 ঘন্টা থেকে সেটা 24 ঘন্টা করা হয়েছে। ওই দিন ভোর 6টা থেকে পরের দিন ভোর 6টা পর্যন্ত বন চলবে। এর ভিতরে আমাদের যেটা ফায়ার সার্ভিস বা অ্যাম্বুলেন্স এই সমস্ত করা আছে। এখানে আমরা কেন বন দেখেছি তার একটা আমরা এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা এখানে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং এখানে কী কী কারণে দাবিগুলি আরেকটা আমরা এখানে যুক্ত করছি সেটা হচ্ছে কি এটিতে এনএলএফির সঙ্গে যে ত্রিপাক্ষিক অ্যাকর্ড যে হইল 4 সেপ্টেম্বর 2024 সেটাকে আমরা যুক্ত করেছি, কারণ এই সিভিল সোসাইটিতে আন্দোলনের সঙ্গে তারা যুক্ত হতে চায়, সেই জন্য তাদেরকেও আমরা যুক্ত করলাম। তাদের দাবিটা আমরা এখানে আমাদের এই আগের যে দাবিগুলির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছি। সুতরাং আমরা সবার কাছে অনুরোধ করব যে আগামী 13 অক্টোবর পরিবর্তে 23 অক্টোবর সারা ত্রিপুরায় 24 ঘন্টার বন হবে এবং আমরা যে দাবিগুলি আমরা এখানে 8 দফা দাবি দিয়েছি তাদের ভিতরে রয়েছে আমরা যে সারা ত্রিপুরা ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যে বিরুদ্ধে যে অপারেশন হওয়ার কথা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অপারেশন হওয়ার কথা সেটা এখন করা হয়নি, ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করা হয়নি, স্পেশাল টাস্ক ফোর্স একটা ডিস্ট্রিক্টভাবে অধ্যয়ন করা হয়নি এবং ইনার লাইন পারমিট যেটা 1993 সালে এটির সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল সেটা এখনও কার্যকরী হয়নি। তারপরে ত্রিপাক্ষিক অ্যাকর্ড টিপ্রাসা অ্যাকর্ড বা এই অ্যাকর্ডটাও কার্যকরী হয়নি। তারপরে রোমান স্ক্রিপ্ট বোর্ড ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য এটা সরকারকে ঘোষণা করা এবং শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব যেগুলি ফেক সার্টিফিকেট যে নিয়ে যারা চাকরি করছেন বা বিভিন্ন সরকারি সুবিধা নিচ্ছেন সেটা বাতিল করা এবং 8 নম্বর হচ্ছে ত্রিপাক্ষিক এগ্রিমেন্ট যে এটিদেব এবং এনএলএফের সঙ্গে 4 সেপ্টেম্বর এই দাবিকে নিয়ে আমরা বন্ধ করতে যাচ্ছি। The government railway police had arrested a Bangladeshi national and one Indian tout from the Agartala railway station for allegedly crossing the international border illegally. The arrest had taken place around 8:30 a.m. local time following a tip-off. The accused had been identified as Deepu Ghosh, age 25, son of Dulal Ghosh, a resident of Sukanta Nagar and the Gangarampur police station in Dakshin Dinajpur district of West Bengal, and Asha Das, aged 18, daughter of Tirtha Das from Kaunia in Rangpur district of Bangladesh. During interrogation, the two had reportedly confessed that the Bangladeshi women had entered India through the Sepahijula district border with the tout's assistance. Acting on the information, GRP personnel had detained near the main gate of Agartala railway station. A case had been registered under section 61-249B, 143-2 of the Bharatiya Nyay Sanhita 2023, sections 14A, B and 14C of the Foreigners Act 1946 and section 3 of the Passport Entry into India Amendment Act 2000. Police had stated that further investigation was underway to trace their network and identify others involved in cross-border activities. আজ আমাদের আগরতলা জিআরপিএস থানার ওমেন অফিসার কণা দত্ত অন্যান্য মহিলা স্টাফ আমাদের যে রুটিন চেক আপ হয় সকালবেলা আগরতলা রেল স্টেশনে সেই চেক আপে বেরোয় এবং বেরোয় একজন বাংলাদেশি মহিলা এবং একজন ইন্ডিয়ান বর্ডার টাউটকে ধরতে সক্ষম হয়, যাদের নাম যথাক্রমে দীপ ঘোষ, বাবার নাম দুলাল ঘোষ, তার বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গল, আর যে বাংলাদেশি মহিলা তার নাম আশা দাস, তার বাড়ি বাংলাদেশের রংপুর ডিস্ট্রিক্টে। তো পরবর্তী সময় তাদেরকে ডিটেইন করে আমাদের থানাতে আনা হয় এবং ওই ওমেন অফিসার একটি কমপ্লেন দেয়। কমপ্লেনের বেসিসে আমরা একটি এফআইআর রেজিস্টার করি তাদের বিরুদ্ধে এবং তাদেরকে বর্তমানে আজকেই আমরা আদালতে প্রেরণ করছি। Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha had criticized the Trinamool Congress, urging the West Bengal government to learn from Tripura how to ensure security for opposition leaders. Speaking about the recent attacks on BJP leaders in North Bengal, Dr. Saha had accused Trinamool of spreading falsehood for political gain.
He had further alleged that the assaults were sponsored by the party and instigated by a particular section of society, adding that Trinamool's claims of innocence after visiting Tripura were quoted a white lie. The Chief Minister had charged that Trinamool leaders had come to Tripura with the intention of creating unrest. He had said that they brought a tribal leader merely to provoke tension and portray the state as lawless. According to him, there had been no planned attack on the party office, which usually remained vacant, and police had acted promptly to maintain order. Dr. Saha had commended the state police for ensuring full security during the Trinamool delegation visit and for preventing any untoward incident. Speaking after inaugurating the renovated college Tila Lake in Agartala, he had also criticized the CPIM for being social media active but socially disconnected. He had stated that the government had allocated sufficient funds for civic development and condemned anti-social activities along the Bishalgarh highway. नहीं, आप देखिए, हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2015 में जब आए थे तो उन्होंने स्मार्ट सिटी घोषणा की। उस हिसाब से अगरतला सिटी जो है उसमें फिर इसी फंड से नहीं है, हम लोग दूसरा ADB फंड भी लिए हैं, बहुत सारा फंड लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। खाली अगरतला नहीं है, पूरा त्रिपुरा में खास करके जितना टाउन है और पुरसभा है, नगर पंचायत, सब में डेवलप करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी बाकी हमने अभी बताया कि 12 जो पुरसभा है उसके लिए प्राय 300 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोग लिए और यहाँ पर तो काम चल रहा है। कम से कम मेरे ख्याल से नॉट लेस देन 500 करोड़ का ऊपर यहाँ पर काम हो चुका है। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.